Über die Vorzüge von rollenspezifischen Dashboards und wie wir maßgeschneiderte Dashboards entwickeln können. Dazu gibt es jetzt Einblicke bei diesem Pub.talk. Ganz herzlich willkommen. Und Lilian, dass ihr für jeden Use-Case besondere spezifische Dashboards anbietet, das war ja auch für euch ein gewisser Prozess. Wie kam es denn dazu, zu dieser Erkenntnis? Ja, genau, Vera. Als wir vor 4 Jahren angefangen haben, die ersten Dashboards für verschiedene Einheiten im BR zu entwickeln, da haben wir das allererste Team, mit dem wir gearbeitet haben, war das Team der BR-Mediatheks-Redaktion und haben da sehr iterativ, so wie im Design Thinking Bilderbuch, so die ersten kleinen Dashboards entwickelt. Und das hat alles wunderbar funktioniert und waren davon ausgegangen, dass das jetzt für immer so bleiben wird. Aber dann kamen eben weitere Redaktionsteams und Produktteams, mit denen wir Dashboards entwickeln wollen. Und bei denen ist es da teilweise nicht ganz so rund gelaufen. Und es war dann oft nicht klar, was sind denn eigentlich genau die Anforderungen und was braucht es eigentlich auf dem Dashboard genau. Und dann haben wir angefangen, da einen klar definierten Prozess aufzusetzen, weil wir eben festgestellt haben, jede Redaktion und auch jede Rolle in der Redaktion braucht andere Daten und ein anderes Dashboard. Und um diese Komplexität gut einfangen zu können und zu verstehen, was unsere Stakeholder sich wünschen, haben wir so einen 4-schrittigen Anforderungsworkshop aufgesetzt, wo dann immer jeweils der Datenanalyst oder die Datenanalystin mit dabei ist und mit dem Redaktionsteam oder Produktteam dann das Dashboard entwickelt. Mit aufgesetzt hat diesen Prozess ja die Anna. Und jetzt nicht wundern, das wird jetzt ein bisschen besonders. Ich bleibe deutsch. Anna antwortet gleich auf Englisch und wird uns gleich mal diese unterschiedlichen Dashboards oder zumindest 1, 2, dass man so eine kleine Vorstellung bekommt, zeigen und dazu dann eben auch noch diesen Anforderungsprozess. Anna, magst du mal loslegen? Yes, of course. So you can. In our team, we have built already multiple dashboards for 2 products, BR24 or BR24 and BR Radio. And as you can see my screen, that this is a dashboard in Luca for BR Radio, which was developed for the dev team. They were really interested to know what are their data for the features, and that's what we have discussed during the requirement process. As for them, it was the most important thing is to get data for app features, and that's what this dashboard is built for having information about the listening time, having information about different events, app features that helps the team to understand how the user actually uses those new features and where does he uses and what exactly and what conditions the app features are used. And we also have the most important for developers is the number of crashes, the number of streaming errors, and so forth. And this is one type of the dashboard that was built during the requirement process. And all different teams have different requirements. And for BR24 for CVD dashboard, you can actually see that it's much different than app feature dashboard, as it has more focus on the content, on articles, how it was used, what's the conversion rate, and so on. So that's a result of a requirement process that we do in our team. Every product, every team has different priorities, but we try to have the same process to get to the point as to define the goal for the dashboard and know exactly what stakeholders want for the dashboard. We use the Miro board for our workshops because it's a good platform to collaborate with team members. And like as you see, we have a workshop for goal definitions when we helped our team members to understand what the goal, what the user actions, KPI, and we also had a survey when we it was like a warm-up exercise for stakeholders to get ready for the workshop, to think about goals, about KPIs, and what they want for their dashboard and how we can help them. For the goal definition, we tried not to make it
we tried to make it more interactive. We created, me and David, we prepared the Miro board for every person, for every group. We already made a predefined blocks for them to work on it, so that when we had a workshop, they could work with the team members, they could define goals, they could think about what the user behavior could lead to it. For example, with disability goal, they want to know maybe about the behavior when the user navigates the app or uses the accessibility features. And at the end, we have just discussed together like what everyone think about, what the goals. And of course, there's a lot of work behind the workshop. We spent some time evaluating the results, coming up with metrics and KPIs. And when we had a new next workshop, which is use cases, which is a very important step to understand, to help our stakeholders to put together their role and what they want from the dashboard. And in order to make it easier, we added the KPI collection that we gathered from the previous workshop, where they can just drag and drop to their user card and make their own case. Like we had a template, like when the stakeholder writes what their role, what the goal for the dashboard, metrics they want to drag and drop and use in the dashboard. And we also asked them to think in which situation they can use the dashboard and what they want to find out. And of course, we always have the session at the end when they present the findings, and that helps also for their team members to give them feedback and maybe give some ideas. The fourth, it could be also the fifth workshop step, depending on the speed of the team. But one of my favorite part of the workshop is the prototyping. That's a pretty creative part when team members need to draw their own visualization or use stickers, so visualize images that we prepared so that they can actually build their own dashboard in their own vision. For example, here we prepared the playground for them. They just needed to write the name of the dashboard, maybe describe it a little bit, put metrics that they want to see, and prioritize the groups for it. And at the end, they just need to drag and drop visualizations or just put a sticker on it, how they want to see it, what metrics. And at the end, we had a lot of results where everyone was putting stickers and visualization on their own board. And that gave us a lot of information on what they want. And so we saw a lot of similarities and duplicates that we knew that this is metrics that everyone wanted. And we created mock-ups for our dashboard. And at the last workshop, we presented the mock-up dashboard and asked for their feedback. And that was a very productive. I think that was maybe the longest workshop because it was the most important one. Everyone was really excited, and they also gave us more ideas for particular part of the dashboard. Yes. So now it's just the most important part is the build dashboard. But that's how it all ends up, starting from a goal definition and ending at the mock-up dashboard. That is a foundation for the real dashboard, which is going to be in Looker. Yeah. Dankeschön, ganz herzlich. Thank you so much, Anna. Ja, David ist schon erwähnt worden von der Anna. Und klar, das würde ich dich auch gerne fragen. Welche Rolle spielst du da als Tracking Manager? Ich war nicht gemutet. Also, was die Anna ganz schön gezeigt hat, ist, dass am Beginn dieses ganzen Prozesses diese Zieldefinition stand. Und für mich als Tracking Manager ist, wenn ich anfange, mir zu überlegen, ein Tracking-Konzept überlege, was jetzt eigentlich gemessen werden soll und in welcher Form, mit welchen Informationen, welche Kontextinformationen dazukommen sollen, ist es immer super wichtig zu verstehen, was eigentlich das Ziel einer Messung ist. Also technisch wäre es vielleicht möglich, einfach alles zu messen, aber es führt zu einer irre großen Datenflut, die nicht mehr mit aktuellen Mitteln nur schwer zu beherrschbar ist.
zu beherrschen ist. Und deshalb helfen mir als Tracking Manager diese Zieldefinitionsprozesse sehr dabei, anschließend in dem Konzept fürs Tracking sicherzustellen, dass die Daten, die sich die Stakeholder da wünschen, auch vorhanden sind. Also dass wir sie in der Form und in der Präzision, die die Stakeholder brauchen, erfassen und auch da wieder natürlich irgendwie sicherstellen, dass es über die Produkte einheitlich ist und die verschiedenen Voraussetzungen, die wir haben, weil wir in Apps unterwegs sind, weil wir im Web unterwegs sind oder weil wir bestimmte anderes Nutzerverhalten in einer Radio-App haben als in einer News-App, dass wir das alles einheitlich haben oder soweit es geht irgendwie jeweils berücksichtigen. Dankeschön. Also ich glaube, ich nehme mit, es ist total viel Arbeit und Aufwand, auch diesen ganzen Prozess aufzusetzen, aber die Notwendigkeit ist ganz klar gegeben, weil man einfach sonst gar nicht die Daten oder der Daten gar nicht Herr werden kann, weil es einfach ganz wichtig ist, dass man da auch wirklich rollenspezifische Dashboards erstellt. Ganz, ganz herzlichen Dank euch dreien für diese Einblicke und vielen Dank allen anderen fürs Zuschauen. Vielen Dank.